Okay children, next we are going to learn how to calculate and find out the answer for division word problem. Okay, let me discuss how to write down the statement, and one more thing, how to find out is it a multiplication sum or division sum. எப்படி addition subtraction க்கு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, additionங்கிறது total, how many total flowers, how many elements count பண்ண சொன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், total. So write down the both number and add. And subtract mean சொல்லியிருக்கேன், ஒன்று தெரிஞ்சு இன்னொன்று unknown இருந்தா that is subtraction. Okay, remaining, find the remaining amount அப்படின்னு கேட்ட, மீதம் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டிருந்தா கழித்தல் கணக்கு, subtraction. And multiplication we also discuss the rule, that is cost of one, அதாவது ஒரு பொருளோட விலை காஸ்ட் கொடுத்துட்டு, and the question வந்து find out the other how many 6 elements or more than one கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கிறது. ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட எலிமெண்ட்டோட காஸ்ட்டோ தட் இஸ் எதை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அது என்னது, மல்டிப்ளிகேஷன். புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? ஒன்றின் விலை, ஒரு பென்சிலின் விலை 5 ரூபாய், 6 பென்சில்களின் விலை என்ன அப்படின்னா 6 × 5 30 ரூபாய். புரிஞ்சுதா? இப்போ டிவிஷன்ங்கிறது நேர், தட் இஸ் ரிவர்ஸ் ஆஃப் மல்டிப்ளிகேஷன் மெத்தட். In this method there are many product rate will be given, அதாவது நிறைய பொருட்களுடைய விலை கொடுத்து and find out the cost of one. புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? நிறைய பொருட்களுடைய விலை கொடுத்துருப்பாங்க, கொஸ்டின்ல இருக்கும், and find out the cost of one. ஓகே, புரிஞ்சிச்சா? அப்போது தட் இஸ் டிவைட் பண்ணி. அண்ட் இன்னொன்று சொல்கிறேன், இப்போது சப்போஸ் வீட்டில் வந்து ஒரு 30 சாக்லேட்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஒரு பர்த்டேக்கு வாங்குகிறாங்க, 30 சாக்லேட்ஸ் இருக்குது. ஸோ 30 சாக்லேட்ஸை 3 பேருக்கு ஹேவ் டு டிவைட் த 30 சாக்லேட்ஸ் இன்டூ 3 members ஆர் 5 members. ஓகே, 30 சாக்லேட்ஸ் இருக்குது, நீ இருக்கீங்க, உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸும் இருக்காங்க. among 5 members you have to divide the 30 chocolates into 5. So you have to 30 is divided by 5. புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? that is ஒரு குரூப்பாக ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குது, அதை இத்தனை பேருக்கு என்ன பண்ணி கொடுக்கணும், ஷேர் பண்ணி, that is sharing, dividing. ஓகே, பிரித்து கொடுத்தல், that is the concept of our word problem, division. ஓகே, கொஸ்டின் அதனால் நீங்கள் ரீட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்கு தான் கொஸ்டின் மேத்ஸில் ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை என்ன பண்ணுங்க, you have to read the question and word problem you have to find out the manipulation. நீங்கள் தான் அது ஆடா, சப்ராக்டா, மல்டிப்ளிகேஷன், டிவிஷனா நீங்கள் தான் என்ன பண்ணிக்கணும், ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டை எழுதி அதுக்கப்புறம் கால்குலேஷன் பண்ணணும். ஓகேவா? புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? let we see one example of that is cost. okay, that is cost of that is 10, okay, 10 radios, 10 radio sets, anything that is FM, anything radio sets is, okay, that is 3000. okay, cost of 10 radio sets is 3000. காஸ்ட்னா என்ன சொல்லியிருக்கேன், that யூனிட் வந்து ருபீஸ். ஓகே, காஸ்ட் ஆஃப் 10 ரேடியோ செட்ஸ் இஸ் 3000 rupees. You have to find out the cost of each set. ஈச்ங்கிறது எதை குறிக்குது, 1. ஓகேவா? each set. This is the question. So cost of 10 radio sets ஓட விலை எவ்வளோ கொடுத்துருக்கு, 3000 rupees. Find out the cost of each னா 1. ஓகே, each புரிஞ்சுக்கோங்க, each னா ஒரு ரேடியோவின் விலை என்ன. So statement we have to write down the statement. So cost of 10 radio sets equal to, okay, 3000 rupees.
therefore இந்த டேர்ம்க்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன் therefore 3 டாட் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க therefore அப்படின்னா ஓகே cost of one set eachனா இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கேன் 1 ஸோ இப்போ இங்கே டிவைடர் இது வந்து டிவைடன் டிவைசர் எது 10 இங்கே இருக்குது பாருங்கள் ஓகே அப்போ இந்த நம்பர் தான் டிவிஷனுக்கு உள்ளே வரணும் இது அவுட் சைடு இது வந்து டிவைசர் திஸ் ஒன் இஸ் டிவைடன் ஓகே புரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா சம்மில் டிவைடன் உள்ளே இருக்கணும் டிவைசர் டிவிஷன் சம்மில் வெளியில் இருக்கணும் ஸோ இங்கே 3000 divided by 10 புரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா இப்போ ஜீரோ எண்டிங் நம்பர் எப்படி டிவிஷன் பண்ணுறது ஸோ திஸ் இஸ் 10 டேபிள் this is very easy for you 10 table என்னது multiplication table 10 5 table 2 5 10 la very easy because it's a skip counting of 2 5 and 10 okay 10 ங்கிறது 10 tables சொன்னீங்கன்னா 10 இன் மடங்குகளா தான் வரும் 10 20 30 ஓகேவா இப்போ இங்க 2 digit numbers இருக்கு observe here children this is 3000 4 digit number divided by 2 digit number 10. So observe first take out the first two numbers 2 digit because here 2 digit. So take out the 2 digit number that is you have to observe 30. Okay observe பண்ணிக்கிட்டீங்களா first இங்க 2 digit இருக்கு so இந்த 2 digit நம்பரை மட்டும் first பார்க்கணும் 30. How many tens makes 30? Okay எத்தனை 10 சேர்ந்தா 30 வரும் ஓகே 3000 இருக்குமா இது 4 இலக்க எண் அதை 10ஆல் என்ன செய்கிறோம் வகுக்கிறோம் ஓகேவா இது வகுப்படி எண் இது வகுத்தி 3000-ஐ 10ஆல் வகுக்கிறோம் அப்போ ஃபஸ்ட்டு இது வந்து 2 இலக்க எண்ணுனால ஃபஸ்ட்டு இந்த 3000-ல் இந்த 2 இலக்க எண்ணை மட்டும் கவனிக்கணும் இங்கே 2 இலக்க நம்பர் என்ன இருக்குது 30 இருக்குது அப்போ அந்த 30 கவனிக்கும் போது எத்தனை 10கள் சேர்ந்தால் 30 வரும் அப்போ 10ஆம் வாய்ப்பாடு you have to say the 10 table that is 1 10 is 10 2 10s are 20 and 3 10s are 30 okay children புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா that is 3 10s are 30 and minus 30 minus 30 here the answer is 0 and listen here children these two 0 okay இதோட sum முடியல you won't complete the sum okay these two 0 have to these two 0 have to write down here quotient placeல அதுக்கு தான் நான் first சொன்னது quotient எது remainder எது divisionல அது நல்லா தெரியும் மேலே உள்ளது q okay this one is remainder these two 0 you have to write down here so each radio set cost 300 புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா so this is quotient and this is remainder okay அப்போ நீங்க எடுத்து எழுதுறது final you have to write down the answer cost of one set equal to quotient எடுத்து rupees 300 this is your answer புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா so division write down the statement and calculation is here observe 4 digit number how you have to divide 4 digit number by 2 digit number that is ending with 0 and find out the answer and write down cost of one radio set is equal to and முக்கியமா இன்னொன்னு கவனிக்கணும் क्वेश्चनல என்ன யூனிட் கொடுத்திருக்காங்களோ அது உங்க ஆன்சர்ல இருக்கணும் ஸோ இது ஒரு வேர்ட் ப்ராப்ளம்க்கு மோஸ்ட்லி 5 மார்க் 4 மார்க் கொஸ்டின் இருந்தால் யூ ஹேவ் டு ரைட் இந்த மேத்ஸில் இதுக்கு வந்து யூனிட்ஸ்மாங்க யூனிட்ஸ் நீங்கள் ஆன்சரில் எழுதுனீங்கன்னா தான் என்ன கிடைக்கும் ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும் உங்களுக்கு மேத்ஸ்க்கு வந்து ஸ்டெப் மார்க்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதியிருந்தா ஒரு மார்க் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டாக தென் இந்த கோஷியன்ட் ரிமைண்டர் எழுதிருந்தீங்கன்னா அதுக்கு ஹாஃப் மார்க் ஆன்சர் எழுதி உங்களுக்கு ஃபைனலில் அந்த யூனிட் எழுதுறதுக்கு ஒரு ஹாஃப் மார்க் இருக்கும் ஓகேவா நீங்கள் ஃபுல் சம் போட்டுட்டு மார்க் கம்மியாக இருக்குன்னா இப்போ இது எழுதாமல் இது காஸ்ட் யூனிட்டுங்கிறது எதில் இருக்குது உங்களுக்கு உங்களுடைய கொஸ்டினில் இருக்குது இல்லையா ஸோ கொஸ்டினை நீங்கள் கரெக்டாக ரீட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த ருப்பீஸுங்கிற யூனிட்டை இங்கே எழுத நீங்கள் மறக்க மாட்டீங்க ஓகேவா ஸோ ஃபுல் மார்க் உங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு இது ஒரு கரெக்ட் வே ஸோ ஃபைனல் ஆன்சரில்
இது வந்து rupeesனா answer 300 மட்டும் எழுதக்கூடாது. You have to write down with this unit rupees. Okay. Okay children, now we are going to learn simple division sum. One more example for you, that is the cost price. Okay, சொன்னாலையா cost வச்சு நிறைய பொருளோட விலை கொடுத்து ஒன்று. இன்னொன்று வந்து நான் சொன்னேன் ஒரு group of element இருக்குது, இல்லை ஒரு 80 notebooks இருக்குது, அதை வந்து ஒரு 8 குழந்தைங்களுக்கு 10 குழந்தைங்களுக்கு எப்படி டிவைட் பண்ணி கொடுக்குறது. ஓகே, இதுவும் டிவிஷன் சம் தான். இதுவும் புரிஞ்சுக்கோங்க. இதில் வந்து காஸ்ட்டுங்கிறது வராது. ஃபைண்ட் அவுட் த காஸ்ட் ப்ரைஸ். அந்த மாதிரி என்னடா நிறைய கொடுத்து ஒன் காஸ்ட் மட்டும்தான் டிவிஷன் சம்மா, ஓகேவா? அந்த மாதிரி கிடையாது. இப்போது ஒரு கிளாஸ் ரூமுக்கு ஒரு 100 தட் இஸ் ஒரு 150 சாக்லேட்ஸ் வருது, ஓகேவா? இது ஒரு ரிப்பப்ளிக் டே ஆர் எனி அதர் ஃபங்க்ஷன். யுவர் கிளாஸ் டீச்சர் bring you for chocolate, okay, that each box contains 150 chocolates, okay, and teacher told to the class leader to distribute this to all children. So 150 chocolates இருக்கு. அதை வந்து ஒரு 3 செக்ஷனுக்கு என்ன பண்ணணும், 3 கிளாஸ் ரூம்ஸ் இருக்கு. ஓகே, 5th A, 5th B, 5th C, like that. Okay, 150 chocolates box வந்திருக்கு. So உங்க teacher told to the class monitor that distribute the all chocolates to 3 classrooms. So each classroom receive how many chocolates? Okay, புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? So 150 chocolate box வருது, 3 கிளாஸ்க்கு டிவைட் பண்ணி கொடுக்க சொல்கிறாங்க. இப்போ நான் சொல்லேன் டிவைடு. ஓகே, டிவைட்னு சொன்னேன் இல்லையா, பிரித்து கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. அப்போது ஒவ்வொரு கிளாஸ் ரூம்ஸ்க்கும் எவ்வளோ சாக்லேட்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறது. ஓகே, அது நான் சிம்பிளாக எழுதிட்டு கால்குலேட் பண்ணுறேன், கவனிச்சுக்கோங்க. தட் இஸ் box contain 150 chocolates. Okay, simple. Box contain 150 chocolates. Among 3 classrooms. Okay, மொத்தம் 3 கிளாஸ் இருக்கு. ஓகேவா, A, B, C மாதிரி செக்ஷன். ஸோ among 3 classrooms, okay, and how many chocolates each classroom receive. இதை ஸ்டோரி ப்ராப்ளம் வாங்க. ஸ்டோரி ப்ராப்ளம் ஆர் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ராப்ளம். ஸ்டோரி ப்ராப்ளம் இது மாதிரி ஒரு சின்ன தட்ஸ் ஒரு இன்சிடென்ட் மாதிரி வந்து அதிலேருந்து மேத்ஸ். இப்போ இது வச்சு தான் உங்கள் மேத்ஸுங்கிறது அது சப்ஜெக்டோ ஏதோ கிடையாது. டே டு டே லைஃப், இன் அவர் லைஃப் நமக்கு மேத்ஸ் இருக்குது. இப்போ உங்களுக்கே ஒரு கிளாஸ் இருக்குது, இது உண்மையிலே இப்போ ஒரு கிளாஸ் லீடர் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட உங்கள் டீச்சர் கொடுத்துட்டு எல்லா கிளாஸ் ரூமுக்கும் பத்துச்சா, எல்லா கிளாஸ் ரூமுக்கும் எவ்வளோ சாக்லேட் வந்ததுன்னா உங்களுக்கு இதை உட்காந்து நோட்டு பேப்பர் எடுத்து நீங்கள் போட்டுட்ருக்க முடியாது. இப்போ இது 3rd ஸ்டாண்டர்ட். ஸோ பை த வே ஆஃப் யுவர் லேர்னிங் மேத்தமேட்டிக்ஸ், ஸோ 6th 7th வரும்போது நீங்கள் ஆமாம் 150 வந்தது ஈச் கிளாஸ் ரூம்ஸ் காட் 6th வரும்போது நீங்கள் இப்போ இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணாமலே ஆன்சர் சொல்லிடுவீங்க. ஓகேவா, அது உங்களுக்கு க்ரோ அப் ஆகும் போதே புரியும். ஸோ இதுதான் வேர்ட் ப்ராப்ளம். You have to read the question. Classroom இருக்கு, 150 சாக்லேட் இருக்கு, 3 கிளாஸ் ரூமுக்கு கொடுக்கணும். ஸோ ஈச் கிளாஸ் ரூம். ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிக்கோங்க. ஒன்லி we have to divide the sum, that is 150. Okay, 3 classrooms. So this is a dividend, this is a divisor. Okay children, so here observe this. This is a bigger number and first digit is smaller. 1 is okay lesser than 3. So you have to consider this 2 number. 15 எடுத்து பார்க்கணும். ஓகேவா, consider this 15 and how many 3's make 15. எத்தனை 3 சேர்ந்தா 15 வரும். புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? இந்த ஃபஸ்ட்டு டிஜிட் வந்து 3ஐ விட லெஸ்ஸாக இருக்குது. Okay, so you have to consider these 2 numbers, that is 15. So how many 3's make 15?
So you have to say the multiplication table and find out the answer. 5. 5 3s are 15 and minus 15 minus 15 0, and you have to put the 0 here. This 0 you may add in the quotient place, and this is the remainder. So each classroom got how many chocolates, children? 50. Okay, but this is the way to find out the whether it is the multiplication and division. You have to have some clues, that is cost of 1 and each. This word that denotes this is the division problem. Okay, each word vandirunda and cost of one material vandirunda, it's a confirm this is division sum, and you have to write down the divisor and divisor, say the multiplication table and find out the answer, write down the quotient and remainder, and finally you have to write the result, that is each classroom got is equal to 50. That is number, there is no unit here. We have discussed the previous sum, that is rupees. So you have to write the unit எழுதணும் இல்லையா, rupees இருந்தா. இது வந்து counting 50 இங்க unit இல்ல. So you have to 3 classroom, each classroom receipt is equal to 50. You have to write down the number and finish the sum. Okay.